Sheikh Isa Pantami a church. Na ga ana ta yin maganganu daban-daban, kowa yana kokarin ya doje ma gaskiyan. Ni kuma kun san ban iya ganin gaskiya in doje mata ba fa. In bai maka daɗi ba duk abin da zaka yi kai. Wanda kana ga zaka iya yi. First thing first. Sheikh Isa Pantami musulmi ne. In fact, malami ne addinin musulunci. Abu na farko da ya kamata ka sani ba Crista bane. Ba za ka expecting nashi ya san ka'idojin cikin church ba. Yau idan ka je masallacin da shi Sheikh Isa Pantami yake shine shugaba a wurin. Duk abin da ya ce maka ka yi a wurin shi za ka yi, shi zai gaya maka ka'idojin masallacin da kuma ka'idojin addininsa wanda ya ce a yi, kuma shi za ka bi. The same thing yadda ya zo churchin nan, mutanen da suke churchin su za su gaya mishi abin da zai yi, inda zai saya, yadda zai yi magana, ka'idojin yadda wurin yake da kuma ka'idojin addinin. Idan ya ga ba zai iya ba sai ya tafi ya bari. Balantane ma kowa ya riga da ya san shi, mutum ne mai ilimi, mutum ne wanda ya san me yake, duk abin da aka ce mishi yayi na tabbata zai yi. So ku daina ɗaukar laifi kuna sawa a kan shi, bayi da laifi ko guda ɗaya a wurin nan. Mutumin nan ba Crista ba ne, bayi da laifi, bai san yadda abin yake ba. Hawan shi kan bagadi da hawa kan bagadi ba laifinsa ba ne, duk da bai siya directly akan altar ɗin ba, amma hawan shi kan stage wurin ma bai kamata ya hau ba, amma laifin waye ne? Ba laifin shi ba ne. Akwai mutane a wurin wanda ya kamata su gaya mishi a kasan nan in ya siya a kasa, ba sai ya hau kan stage wurin bagadin nan ba. In ya siya a kasan nan da mic yake magana ba da baki ba, balle ku ce sai yayi ihu. In yayi magana ba wanda ba zai ji ba. Ba wanda ba zai ji ba. Amma an doke shi an sa shi a sama kuma kun zo kuna bashi laifi. Me laifin sa? Kun san wanda suka yi laifin amma ba za ku sa musu laifin ba. Kuna doje. See, let's learn to take responsibility for your mistake, for our mistakes. Haka lokacin da wancan akuyan, mene sunan akuyan nan da yake yawuce banza a kauyukan nan, aka ga hoton shi ya je akan bagadi ya rike Bible yana zagin addinin Kristanci, yana zagin Bible din kuma ya rike Bible din hannu akan bagadi. Kuna bashi laifi, ba laifin su bane. Ku blaming din shugabannin church din, pastor, da pastor a sai a gefen sa a wurin. Ku bashi laifin. Ku sa mishi laifin akai. Idan ba ku so ku samu laifin a pastor a laifi akai, sai ku shiru ku bar maganan gabaki daya. Amma ba maganan kuna doddoje ma gaskiya, kuna doddoje ma it doesn't make sense. Mutumin nan ba Christ, you don't expect him to know what to do there. Gaya mishi za a yi. Kan stage ma bai kamata ya hau wurin ba. Kai a cikin Christians ma a church akwai there are certain people wanda ma ba a barin su ma su hau kan stage din nan ga waɗanda suka san asalin amfanin wurin. Amma ku zo kuna ba laifin me yayi? Ya sani ne? An ce mishi ya hauro ya haura, ina laifin shi. Bai da laifi. Kan wurin ma bai kamata ya hau balantane ma bakin wurin altar din, duk da bai sai directly a jikin bakin kan altar din ba, amma bai kamata ya hau wurin ba. But an gaya mishi, that is the question. Ba gaya mishi ba, kuna ta sa mishi laifi akai. Laifi me yayi? Mutumin nan mutum ne mai ilimi, mutum ne wanda ya san me yake yi. In an gaya masa zai yi duk abin da ka'idan da aka gaya masa zai yi. So ku daina dojin din gaskiya, in ba ku so ku faɗi asalin da gaskiya yake, ku bugi bakin hancin ku bar maganan gaba ɗaya ku yi shiru akai. Amma kun zo kuna ta ɗaukar laifi kuna sa masa me laifin shi a wurin. Yadda yau in ka je masallacin da yake karkashin wannan bawan Allah, shi zai gaya maka ka'idojin wurin abin da za ka yi. Kai ma tun da ya zo, kai da ka gaya mishi abin da zai yi, kuma na tabbata zai yi biyayya da shi. Wancan akuyan ma shi ma lokacin haka kuka ta riga mai suna akuyan can, wancan akuyan da kuka kiran shi wa da ma shakani kowa kuka kiran wancan abun. Shi ma haka lokacin ba laifin shi bane, laifin wa'inda suke in charge na church din. Su ne za ku sa musu laifi a kai. Idan ba ku so ku sa musu laifi, kuna kokarin kunyan su ne ko kuna me, sai ku bar maganan simple a wuce wurin. Ka'idojin nan akwai ka'idoji, kun san shi ba ku san shi ba. An ƙarya, wanda ya ƙarya shi za a sa mishi laifi a kai. Idan ba za a sa ba sai a yi shiru da maganan, amma ba a ɗauki laifin a sa akan wanda bai san komai a kai ba. It doesn't work like that. Learn to take responsibility akan duk wani abin da in ya kan yi mistake a kai. The pastor, Professor Isa Ali Pantami. Our Christian brothers and sisters here at Topah Church, my colleagues that we came here to sympathize with you over the fire incident. In absentia, our state leader, His Excellency Dr.
Senator Ibrahim Hassan Tambongo, OON, Phantom Gombe, Senator representing Gombe North, and also the chairman of the Senate Committee on Public Accounts, and also our state party chairman, Major General Amnon Kalaye Kostebe, retired, and also our deputy state chair, who is representing the chairman, Alhaji Muhammad Azumi, and also the state secretary, former head of service of Gombe State, Alhaji Adamu Abubakar, and also our organizing secretary, also our zonal secretary, also our legal advisor, in addition to some of my respected friends and brothers, like Dr. Abubakar Said, the former Chief Medical Director of the Federal Teaching Hospital, Gombe, and also former Chairman of NIDA Governing Board, Professor Muhammad Bello Abubakar, former Managing Director and CEO of Galaxy Backbone Limited, and Alhaji Abdullahi Bapa Ahmad, former Director, Central Bank of Nigeria, and also the former Chairman of Nipos Property and Development Company. Also, our traditional title holder, that is Chekasoro Gombe, our zonal chairman, and also Kainjiwa Gombe, our senatorial candidate for Gombe Central, and many other brothers and sisters here. Due to time constraint, I could not be able to mention them one after the other. Firstly, we are here to sympathize with you, not to campaign. I am your neighbor. My house is not far from here, and I was informed about the fire incident, and we unanimously agreed with this respected team and our leaders to come here and sympathize with you. Because as earlier mentioned by our deputy chairman, God doesn't make mistakes. This is an act of God. We don't question God. Whatever He does, we accept it with good faith. In addition, I want to remind all of us here, our Christian brothers and sisters, and also our encouraged that we came together, that suffering and testing actually lead to endurance. As in the book of James chapter 1, verse 1 to 3 and 4. But testing is leading to endurance, and that brings about completeness and maturity. With testing and trials, you ensure that will lead us to endurance, and that will also guide us to what is very important, is our completeness. Without testing, you will be incomplete. With testing and trial, you will be complete. And secondly, testing leads to maturity. If you are tested, you persevere, then you become mature. And this is in the book of James, and also in the book of Peter, there are many verses to speak on that. And also, so testing, and also the Bible expounds to us that suffering also leads to endurance. And this is part of the suffering. And what the Bible says is also in alignment with the Quran. As in Surah Al-Baqarah, verse 155, 156, and 157, that we will test you with something of hunger and fear and loss of wealth and life, but give glad tidings to those who patiently deserve it. Those when afflicted with calamity, they say,
we belong to God and He is our return. It is because of this we feel it is necessary to come and sympathize with our neighbors, our friends, our brothers in this place, and also to show to you that we are with you in this trying period. As you earlier mentioned about trying to fix the place, we are part of you. We are brothers, we are sisters. When one of us is affected, we are all affected. When one of us is smiling, we all smile. When one of us is in sadness, we are all sad. It is because of this, I believe, in the next few hours, our leaders in this team will reach out to you privately and they will sympathize with you cashly.